So hey guys, இன்னைக்கு வந்து day 2. So actually day 3. Actually, நம்ம day 3, yes, sir. ரெக்கார்டிங்கில் வந்து it's day 2. Okay, let's consider this as day 3. It's not mandate that every session should be recorded. So போன செஷனில் வந்து we talked about data scienceல என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது, types of data எல்லாம் பார்த்தோம், right? Where you are Yes, sir. given a homework saying okay structured data என்ன, unstructured data என்ன, use case என்ன, significance என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம். Can you give me an outline of all? Okay, so whatever you Uh, did in the last session, just give me an outline. So நாம என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். right, sir. So basically, structured, unstructured, and semi-structured. So இதுக்கான differences தான் last session நான் பார்த்திருந்தேன். Okay. So structured data, in the sense like it's been organized in form of tables. Okay. So row and column based பண்ணி store ஆகிற data is maximum. So any kind of a format like Excel நம்ம save பண்ற data or anything with the rows and column or with the ப்ராப்பர் காலம், அது கீழே வர ரோஸ், அந்த மாதிரி ப்ராப்பரான ஒரு ஹெட்டிங்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற எல்லா டேட்டாமே ஸ்ட்ரக்சர்ட். So okay, இது வந்து structured data completely structured, right? Yeah, sir. And stored in row column. So as the meaning, yes, sir. Okay. And then unstructured data அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ விச் cannot be comes under structure. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம அதை வந்து ஒரு இந்த கேட்டகரி கீழே தான் இந்த ஃபைல்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது ஒரு அலைன்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜஸ், ஆடியோஸ், வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் த அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட். அப்புறம் செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்ட்ரக்சர்டு சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட். அண்ட் அது இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா சம் கோடிங் ஃபைல்ஸ் லைக் ஜேசன் ஃபைல்ஸ் ஆர் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறாங்க இல்லைங்களா, யூசிங் ஜாவா ஆர் HTML ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் செமி ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர், செமி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சரோட டிஃப்ரென்சஸ் வந்து லாஸ்ட் செஷனில் ஹோம்ஒர்க்கில் பண்ணியிருந்தது சார். ஓகே. சி இந்த செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் ரைட், இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான கான்செப்ட். இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் பீன் அ பிக்கிங் கான்செப்ட். நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாக்குள்ளே தான் வந்து ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவில் வந்து இந்த மாதிரி ரோ காலம் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுறதுல வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் மூவிங் இன் டு திஸ் JSON பேஸ்ட். ஓகே. நம்ம வந்து ஆஸ் வி ப்ராக்ரஸ், அதாவது எப்படி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் போடும்போது we will talk about this semi-structured data, JSON. ஏன்னா JSON is easy to use. Okay. Okay, sir. So JSON is easy and இதான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே. ரைட் சார். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ வென் வி ப்ரோக்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆர் கோடிங் ஜேர்னி வி வில் ஸ்டார்ட் வித். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறது வந்து டேட்டா கலெக்ஷன். ஓகே. ரைட் சார். சாரி. ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட். ஸோ நாம் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் பார்க்கும்போது வி சா த ஸ்டெப்ஸ் விச் ஆர் இன்வால்வ் இன் டேட்டா சயின்ஸ், ரைட்? அதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் ப்ரைமர் இது வந்து டேட்டா கலெக்ஷன். யூ would remember that. ஓகே. ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து வி saw it through multiple examples, right? The first one was the World War II, right? So can you give me that World War II story? Yes, sir. For example, let's say some country from Germany or somewhere, some flights are coming. So நிறைய வந்து flights வந்து ஃபைட்காக போகிறாங்க. So there are certain flights which came back to the same country. For example, இப்போ இங்கேருந்து நம்ம வார்க்கு அனுப்பிச்சுட்ட ஃப்ளைட்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு பாம்பு பிளாஸ்ட் இது ஒன்று முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ இட் ஹாஸ் கம் பேக் டு த சேம் கண்ட்ரி. ஸோ ஒரு 100 ஃப்ளைட்ஸ் போகுது அப்படின்னா சம்வேர் ஒரு 20-30 ஃப்ளைட்ஸாக ரிட்டர்ன் ஆகுது. ஸோ இந்த சினாரியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி, ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் மைட் பி த ரீசன் ஃபார் அதர் ஃப்ளைட்ஸ் ஹாஸ் நாட் கம் பேக். ஸோ அதர் ஃப்ளைட்ஸ்னால ஏன் வர முடியல அப்படின்ற ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற போது தான் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிட்டர்ன் வந்த ஃப்ளைட்ஸோட டேமேஜ் ஏரியாஸை பார்க்குறாங்க.
ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் வந்த ஃப்ளைட்ஸோட டேமேஜ் ஏரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் லெட்ஸே அந்த விங்ஸில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு வைங்களேன். தெர் ஆர் மல்டிபிள் புல்லட் ஹோல்ஸ் இந்த விங்ஸ். ஸோ அந்த பேஸில் இருக்க அந்த பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்ஸ் எதுவுமே ஒன்றும் அடிப்படலை. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் 2 சிச்சுவேஷன்ஸ். ஒரு சைட் ஆஃப் குரூப் பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ புல்லட் அடிப்பட்ட இடம் தான் கொஞ்சம் நிறையா ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும், இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஏரியா வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. அடுத்த செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டீப் அனாலிசிஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த 20-30 ஃப்ளைட்ஸ் இதெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆச்சோ ஈவன் தோ இட் ஹேஸ் புல்லட் ஹோல்ஸ் இன் த விங்ஸ், அதனால ரிட்டர்ன் ஆக முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால அந்த ஃப்ளைட் வந்து கிராஷ் ஆகலை. தெர் ஆர் அதர் 70 ஃப்ளைட்ஸ். அது ஏன் கிராஷ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா மேபி அது வந்து இந்த விங்ஸில் மட்டும் இல்லாமல் வேற எங்கேயாவது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இடத்துலையுமே புல்லட்ஸ் அடி வாங்கியிருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஹஸ் நாட் கம் பேக் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க. ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் இந்த பாஸ்ட் டேட்டாஸ், இந்த ரிட்டர்ன் வந்த ஃப்ளைட்ஸோட டேட்டா அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தே ஹவ் கம் டு கன்க்ளூஷன். ஓகே, அப்போ இந்த ஃப்ளைட்ஸில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் புல்லட் ஹோல்ஸ் படலையோ அது மைட் பி அ கிரிட்டிக்கல் ஏரியா. ஸோ அதை வந்து நம்ம ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் சார் அந்த ஃப்ளைட் சினாரியோ. ஸோ பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா உனக்கு வந்து the way you look at the data, the way you interpret the data defines the outcome, right? ஸோ நாம் ஜஸ்ட்டு பார்த்து இன்டர்பிரேட் பண்ண உடனே வந்து உங்களுக்கு அதான் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ தேட்ஸ் வேர் திஸ் 2 பெர்ஸ்பெக்டிவ் கேம். ஒன்று வந்து எங்கே அடிப்பட்டது அப்படின்றத பார்த்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க. இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் சைட் ஓகே இந்த இடத்துல அடிப்பட்டாலும் திரும்ப வந்துருக்கு அண்ட் ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீஇன்ஃபோர்ஸ் த பிளேசஸ் வேர் தே ஃப்ளைட் டிடன்ட் கெட் ஹிட் அப்படின்றத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக நிறையா ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங். You would have heard about this. Yes, hypothesis. Hypothesis testing. So okay, null value எடுப்பாங்க, null hypothesis, n0 எடுப்பாங்க, n1 எடுப்பாங்க. We also call this as 0 h1. Okay, so இதெல்லாம் வந்து we will go through. Okay, so இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து டேட்டா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும், ரைட்? We have discussed in length about that. ஸோ டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஸோ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 2 டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது. ஒன்று வந்து குவாலிட்டேட்டிவ், ஓகே, குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா. இன்னொன்று வந்து குவான்டிடேட்டிவ். சார் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் வரல சார். ஓகே, கிவ் மீ 1 செகண்ட். எஸ் சார். ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா, இந்த மாதிரி வந்து 2 டேட்டா இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ ஹோப் த ஸ்க்ரீன் இஸ் விசிபிள் now. Okay, so qualitative data பொறுத்த வரைக்கும் do you have any idea about what the qualitative data is? Sir, based on the definition qualitative அப்படிங்கும்போது மேபி எக்ஸாக்டா எந்த டேட்டா வேணுமோ it might be the exact data. So qualitative. No. Quantity based on numbers. See, it's like categorization. Anything that can be used for categorization. Okay, quantitative data na analytics. Analytics, mathematical. Okay, right sir. Okay, ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து டைப்ஸ். பேசிக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் திஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா. ஸோ இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான இந்த செக்ஷன், ரைட்? You should be able to understand what a qualitative data is, what a quantitative data is. ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய statistical influence and the models which you apply changes. Okay? For example, நாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம்ல regression. Yes sir. Okay? Let us say this is our regression. இதுதான் நம்மளுடைய regression, right? இந்த மாதிரி we saw this point, right? This is regression. ஸோ let us say இங்கே வந்து நான் மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு வைக்கிறேன், இங்கே வந்து ஏஜ்னு வைக்கிறேன். Can I prepare a regression model for this? Yes sir, we can build a regression model. எப்படி? Let us say ஏஜ் வந்து இங்கே 5, 10, 15. ஸோ டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஓகே, இங்கே என்ன போடுவீங்க? இங்கே all you can do is male,
and female. Oh, okay. Male and How female. will you prepare a regression model? Right, sir. It's a classification. So you have to understand what kind of data you have. Right? Just Right. because you have a data doesn't mean that all the model works. You have only when you understand whether it's a qualitative data or quantitative data. Quantitative data நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ரெக்ரெஷன் போடணும் அப்படின்னா it should be a quantitative data. Okay, rather than male Right, and sir. female, it should have been like age and weight. Wait. Okay, so என்ன பண்ணலாம் 10, 20, 30, 40, 50. Okay, so this is how it should be, right? So that's why we have to be very careful on what kind of data you are collecting. Okay, so qualitative Right. data and quantitative data we will try to understand ரெண்டுமே என்ன அப்படிங்கிறது, ரைட்டா? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டா கலெக்ஷனில் இருக்கோம். ஸோ டேட்டா அனாலிசிஸ் போகும்போது we will talk about that in detail. Okay, Yes. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ இந்த வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா அப்படிங்கிறத நீங்கள் எதை வச்சு டிட்டர்மின் பண்ணுவீங்க? ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் டேட்டா எதை வச்சு யூ டிட்டர்மைன் ஓகே இந்த திஸ் இஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ அப்படிங்கிறத எதை வச்சு யூ வில் டிட்டர்மைன்? Maybe the data type, அது வந்து நியூமரிக்கலா இல்லை டேட்டா கலெக்ஷனில் how will you know whether it's a data type, what data type அப்படிங்கிறது? There should be something that says okay this is what அப்படிங்கிறது, அந்த something எது? எக்ஸாக்டாக சொல்ல தெரியல சார். Okay, the questions you ask. Okay. Right, what question you are asking is going to give you what answer you are going to get. Okay, இங்க வந்து select your gender, that's the question. Okay. So select your gender. Now what are you going to get? Either male or female. Female So yes sir. அல்லது your third. Yes sir. Okay, so the question you ask gives you a categorical output. இங்க என்ன கேட்பீங்க? Enter your age. Enter your age. Numerical data. Right, you will get a numerical value. Yes sir. So the question you ask, right? The question you ask determines the output you get. Okay. Okay. So the questionsலையுமே there are few types. நம்ம டேட்டாக்குள்ளே வரல, டேட்டாக்கு முன்னாடி வரலாம். Questionsலையுமே there are few types. So questionsல வந்து open ended, close ended. Yes sir. The open ended அப்படின்னா என்ன? ஸோ ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்போட கம்ப்ளீட் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு கொஷின் ஒரு ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னா இட் வில் பி அ கண்டினியூஸ் ஒன். ஸோ நீங்கள் அதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஓப்பன் எண்டட் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ ஸ்டாப்பிங் லைக் எஸ் ஆர் நோட முடிக்கிற மாதிரி இருக்காது. இட்ஸ் சம்திங் இட்ஸ் கோயிங் டு பி கண்டினியூஸ் கான்வர்சேஷன். See, closed ended அப்படின்னா ஓகே, you should always pick it in this perspective. Closed ended அப்படின்னா your out response is limited. ஓகே. என்ன சொல்றது, outcomes are limited. Outcomes are limited. Okay, it can be an MCQ, multiple choice questions, right? It can be anything, but your outcome is limited. உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு இதுதான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேட்டிங். ஸோ ரேட்டிங் கேட்பாங்கல்ல. ஸோ ரேட்டிங் கேட்கும்போது எப்படி கேட்பாங்க? 0 to 5 வரைக்கும், இல்லை 1 to 5 வரைக்கும் கொடுங்க. 5 being the highest and 1 being the lowest. Yes sir. So for that question the only answer you can give is 1 to 5. Yeah, that is closed ended. Open ended அப்படின்னா you have the liberty to feed in the answer which you think which is right. Okay, so give us your feedback அப்படிங்க கேட்பாங்க. It's a multi-line question, so you will write your own thoughts, right? There's no control in இதுதான் நீங்க கொடுக்கணும் அதான் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றது இல்ல. Okay, that is open ended. Open ended. Okay,
ஸோ ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது ஆர் ஒரு டேட்டா கலெக்ஷன் நீங்கள் போகும்போது என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் அண்ட் வாட் இஸ் த அவுட்புட் விச் இஸ் இன்டெண்டட் அவுட் ஆஃப் இட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். Right, sir. Okay, that is very important. Okay, and okay, here's a question. Analyze பண்ணும்போது open ended question easier, closed ended question easier analyze பண்ணுறதுக்கு. எது ஈஸி அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும்னு கேக்குறீங்களா? I feel closed ended வந்து ஈஸி அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். Why? Because fixed-ஆ லிமிட்டடான ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேட்டிங் அப்படின்னா 0 to 5 தான். So you know the outcome, you know the chances of that outcome, probability கூட வச்சுக்கலாம் வைங்களா. So rating na 0 to 5. So now I can design a model saying okay 5 on that it's a good rating and 1 on that bad rating. Yes. But when it comes to open-ended question, based on the feedback, I have to understand the customer. I have to go through that complete feedback and give it. Yes. Right. So this is where the keyword extraction, sentiment analysis, all those plays. So keyword, these are ML models. Sentiment analysis. Okay. So all those plays its a role at this particular point. Right. So while you are designing the question, you have to be very careful because these are going to determine the quality of the data which you are going to get. Okay. Yes. So நாம் வந்து ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே என்ன கொஸ்டின் கேட்குறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஒரே கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறோம் அப்படிங்கிறதும் முக்கியம். Okay. The same question can be open-ended and closed-ended. Okay. For example, rate us. Rate us கொடுத்துட்டு if you are giving a drop down. Okay. That is a like only with the drop down அப்படிங்கும்போது it will be fixed value, so it's closed ended. Okay. அதே rate us with an open field. Okay, like comment, whatever comment. No, this is still they are going to give the number, but it's open field. Okay, so we don't have a limitation there. So might be open ended. Yes, it's open ended, right? So you have to understand. ஒரே question தான். The way you ask determines the output you are gonna get. Right, sir. Okay, so அதுக்காக நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே அந்த மாதிரி கொஸ்டின் இப்போ ரேட் அப்படின்னா ரேட்டிங்னா க்ளோஸ் ஹண்ட்ரடாக தான் வரணும் அப்படின்ற வேண்டியது கிடையாது. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த யூஸ் கேஸ் விச் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சால்வ், இட் வேரிஸ். ஓகே. ஸோ டேட்டா கலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா கலெக்ஷன் again it leads into two different sections. One is primary, இன்னொன்று வந்து secondary. So primary data collection and secondary data collection. Do you know what that primary data collection is? So just guessing, like the first source or the main source of data of primary collection. Okay. Yeah. So secondary might be some additional helping data. Yeah. Primary data பொறுத்த வரைக்கும் you will be collecting the data. Okay, sir. Okay. So you collect the data. இங்க வந்து use the data collector. Okay. So already collect பண்ணி வச்சுக்க டேட்டா வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. So that's the difference between the primary and secondary data. Right? Okay. So let us talk about the primary data and secondary data. Okay. So primary data. So as you said, first term data, right? So this is first hand data. Okay, fine. What else? Why do we have to go for primary data? What is the advantage we have by going to primary data? So directா like let's say that primary data அப்படிங்கிறது நம்ம கலெக்ட் பண்றோம் அப்படின்ற போது so we know எந்த ஆன்சர் நமக்கு வேணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம क्वेश्चंस ஃப்ரேம் பண்ணுவோம். Give me 1 second. Yes, sir.
Hey, sorry about that. So primary Yes, data sir. அப்படிங்கிறது, yes, we know it's a first hand data, right? So why do we go for the primary data? Yes, sir. So basically, primary data, secondary data, like first-handed data is primary. So அப்படிங்கும்போது directly I am asking you a question. நான் அதுக்கு எனக்கு வேணுங்கிற ஆன்சர் தகுந்த மாதிரி நான் உங்க கொஸ்டின் நான் ஃப்ரேம் பண்ணி உங்ககிட்ட கேட்க முடியும். ஸோ டோன்ட் ஹேட் எனி பர்டிகுலர் லிமிடேஷன். ஸோ நான் எந்த மாதிரி வேணாலுமே ஆன்சர்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து எடுக்க முடியும். ஐ ஃபீல் லைக் செகண்டரி டேட்டா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஆல்ரெடி பீன் கலெக்டட். ஸோ அப்படிங்கும்போது ஐ ஹாவ் எ லிமிடேஷன் தேர். ஸோ அதில் இருக்கிறது தான் என்னால் அக்சஸ் பண்ண முடியும். என்னால் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாவோ இல்லை அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸோ அதில் எடுக்க முடியாது. விச்சவர் இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டேட்டாவில் அது மட்டும் தான் நான் எடுக்க முடியும். ஸோ திஸ் மைட் பி த scenes are like primary and secondary. Okay, what is the advantage of having the primary? So இது வந்து ஒன்று வந்து collection based on my requirement. எனக்கு என்ன தேவையோ, collection based on my requirement. Yeah, எனக்கு என்ன தேவையோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து இது பண்ணிப்பேன். வேற what else do you see about having a primary data? வேற அப்படின்னா சார் மேபி டேட்டா சோர்ஸ் அதுதான் சார். Okay, source can be it can be different sources also. நான் எந்த மாதிரி சோர்சஸ் எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேரெக்டா இப்போ நம்ம கன்வர்சேஷன் நான் எடுத்து நான் எக்ஸலில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஆர் இட் கேன் பி எனி ஃபார்ம் ஆஃப் சோர்ஸ் லைக் okay லிங்க்ஸ் ஆர் எனி அதர் வீடியோ ஃபார்மேட்ஸ். அதுதான் டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ். ஓகே சார். சரி, ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் கோ திஸ் வே. ப்ரைமரி டேட்டா பொறுத்த வரைக்கும் நான் போய் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து எனக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு வேண்டாம் ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு பதில் வேணும் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் என்னால் கொஸ்டினில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். லைக் யூ செட் செகண்டரி டேட்டாவில் என்னால் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. ஓகே, ப்ரைமரி டேட்டா என்னோட சோர்ஸ் என்னன்னு எனக்கு தெரியும். ஐ கேன் வெட் மை சோர்ஸ். ஸோ இந்த வெட்டிங் ஆஃப் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஹவ் யூ எவர் ஹர்ட் திஸ் வேர்ட் வெட்டிங்? ஐ வெட் மை சோர்ஸ். நோ சார், ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ ஜேர்னலிசமில் வந்து சொல்லுவாங்க, இஸ் யுவர் சோர்ஸ் ப்ராப்பர்லி வெட்டட், இஸ் யுவர் சோர்ஸ் கிரெடிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ வென் தே ஆர் ரன்னிங் திஸ் பிக் என்ன சொல்கிறது, பெரிய பெரிய நியூஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணாங்கல்ல, ஸோ தே நீட் ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ், ப்ராப்பர் ரைட். That time they will just they will make sure the source they are getting that information from is credible. Okay, so I can determine who that source is. Okay, right sir. But when it comes to secondary data என்னால் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. நான் எந்த சோர்ஸ் credible நினச்சி நான் டிட்டர்மின் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த சோர்ஸ் தான் you are going to use. Correct. Okay, it's not like you have you don't have the luxury of choosing your source. Okay, so that is with the secondary data. Okay, but okay, primary data can be time consuming. Primary data can be time consuming. So let us say எனக்கு வந்து அடுத்த வாரம் எனக்கு ஒரு ரிசர்ச் சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா I can't go and meet 1000 people today. Yes, correct. In that case I have to rely on the secondary data which I have, right? But there are scenarios where the secondary data works more efficient. Okay, let us say I have a budget constraint. I don't have the luxury to go and meet 1,000 people regarding the question which I am asking, right? So in those cases the secondary data comes handy. Okay, so that என்ன சொல்கிறது, primary data and secondary data அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து உனக்கு இந்த இடத்துல வந்து it will be visible very என்ன சொல்கிறது, அந்த டேட்டா நீ அனலைஸ் பண்ணும்போதே உனக்கு தெரியும். ஸோ தட்ஸ் வேர் த சைட்டேஷன்ஸ் கம்ஸ் இன். ஸோ வி சே you have, when you are producing a research paper, there's an entire column called citation. Okay. Do you know what citation is? I know, so like differentiation or classification. No. So research பண்ணும்போது they would have used the data and theorems and everything, right? So எங்கே இருந்து நீ சைட் பண்ண, which source did you get this information from அப்படிங்கிறத you have to write it at the end of your paper. Okay, cites. Okay. Yeah, citation. End of research paper. Yeah. So the more credible your citation is, okay, I can simply say I referred it from Surendra Manoj apna unoda paper வந்து citation value கம்மி. But if you say I referred it from Abdul Kalam அப்படின்னா உன்னோட citation value is like way more, right?
டிபெண்டிங் ஆன் த சோர்ஸ். ஓகே, இன்கேஸ் சுரேந்தர் மனோஜ் வந்து நாளைக்கே வந்து ஒரு பெரிய வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பர்சனாவாக இருந்தால் சுரேந்தர் மனோஜோட இது வந்து இட் வில் பி என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். But up until this point, the source which you use for your research, because that's how the credibility is being established, right? So அதுதான் வந்து உன்னுடைய செகண்டரி டேட்டாவோட பக்கம். ஓகே, பட் ஸ்டில் செகண்டரி டேட்டாவில் ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, ஹியூமன் பயாஸ். Okay, sir. You won't know what exactly happened in your data collection. Let us say எக்ஸாம்பிளுக்கு சுரேந்தர் மனோஜே நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணுற, சுரேந்தர் மனோஜோட ஒரு ரிசர்ச் வந்து யூ ஆர் டேக்கிங் அப் அண்ட் by some scale Surendra Manoj is scaled biased towards a certain outcome. என்னுடைய டேட்டாவும் என்னுடைய ரிசர்ச்சும் obviously it is skewed or biased towards it. Okay, let us say என்னோட bias is towards female. Let's say about violence, domestic violence, and Surendra Manoj obviously is skewed about female. So when you produce or when you use this particular data source for your research further, your data will also be skewed. Okay, Manojoda error vandu it will be reflecting to you as well, right? Yes. So adu vandu நம்ம secondary data source lo இருக்குது. So that's why we always say go for the most credible data source that is available. Okay, சில source எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கும், சில sourceல you have to pay for it. Yeah. Okay, it's not that all data is free on the paid data sources. அந்த மாதிரி you have to go. So that is the difference between the primary data source and secondary data source. Okay, so here do one thing, primary data source and secondary data source or a difference search or a column, prepare an Excel for it. Probably tomorrow we'll have a short discussion around it and then we can go to the next steps. Sorry? Yeah, sure. So now we know what primary data is, what secondary data is, what the qualitative and quantitative data is, right? So எதுக்கு நம்ம qualitative data and quantitative data எல்லாம் வந்து இவ்வளோ தூரம் முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது now you know, right? அடுத்தது data collection methods. Okay, what are the methods for data collection? How can we collect data அப்படிங்கும்போது let's say எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்கிறேன் சார். ஸோ பைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைக் மேபி ப்ரைமரி டேட்டா அப்படின்ற போது லைக் let's say we go and collect directly. ஸோ அப்படிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I want to know how many customers are coming into a shop, நான் அங்கேயே ஒன் டே ஃபுல்லாக உட்காந்து இல்லை 1 week ஃபுல்லாக உட்காந்து கூட I can count on the walk-ins. Okay. So that might be one. So இல்லை ஃபர்தராக வேறு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், பேர், ஃபோன் நம்பர், எங்கேருந்து வராங்க, ஏரியா. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேட்டு நான் நோட் பண்ணுறேன். இட் மைட் பி ப்ரைமரி டைரக்ட்லி நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணி நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஒன் வே. செகண்ட் திங் இஸ் லெட்ஸ் சே த்ரூ சம் டிவைசஸ் ஆல்ரெடி ஒரு கேமரா இருக்குது அப்படின்னா த்ரூ கேமரா ஐ கேன் கெட் சம் டேட்டா ஹவு மெனி வாக்கின்ஸ் வந்தது யூசிங் த ஹார்ட்வேர் டிவைஸ். Those are like tools which are used for collecting the data. Understood. Okay, sir. Okay. Basically நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது, you can either give a questionnaire. Questionnaire itself. Okay, that falls under the survey, right? You can just give a questionnaire to the target audience, collect their information. Okay. அல்லது you can sit with them, talk to them, get their ideology and gather the information which you want. That falls under the interview, right? Okay. You can have focus groups என்ன தெரியுமா? எக்ஸாக்டாக நமக்கு எந்த மாதிரி அந்த அதான் சார் லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் சார், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப் இல்லை அதே பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் அந்த குரூப். Good. So you can have your own focus groups. Focus group. You can also derive your data based on the observations. Okay. Can you give a scenario? Yes sir, observations sir, maybe சொன்ன மாதிரி லைக் கஸ்டமர் வாக்கின்ஸ், எந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வராங்க, குழந்தைங்க நிறைய பேர் வராங்களா இல்லை பெரியவங்க வராங்களா ஒரு ஷாப்புக்குள்ள. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த அப்சர்வேஷன்ஸ். Good. And then experiments.
கேன் யூ? ஓகே. ஸோ மெடிக்கல் ஃபீல்டில் தான் வந்து இந்த இது ஒரு மெடிசின் கண்டுபிடிக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு எலி போட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Yeah, So sir. they'll have Rat like test. 10 or 15 or 100 different rats held in cages. எல்லாத்துக்கும் வேரியபிள் டோசஸில் வேரியபிள் பேராமீட்டர்ஸில் அந்த மெடிசனை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, எது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, என்ன அவுட்கம் வருது அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ரைட்? Yeah, yeah, ஸோ sir. அதுலேயுமே வந்து யூ வில் கெட் தட் அண்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ். கேஸ் ஸ்டடிஸ் இஸ் வேர் த செகண்டரி டேட்டா கம்ஸ், ரைட்? Okay. ஸோ இப்போ ஒரு இந்தியாவில் வந்து லெட் அஸ் சே violence, public violence பற்றி I want to do awareness, I want to do a research அப்படின்னா I can't induce a public violence, right? I have to go look at all the historical violences that have happened. I have to study those cases, find out those root causes and then get this, Right. right? So those are like case studies. So இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸஸ். ஓகே, so these are not the tools actually. So every one of these will have multiple tools involved. So for example, you can have digital forms, Yeah. right? So questionnaire போறீங்க, you can have digital forms or you can have physical. You can Right. have, you can go with pen and paper method. Interview லையுமே in person or you can go for online, right? So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து the tools you use for collection vary, right? But the methods which you follow broadly falls under these categories and இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு நிறைய sub categories இருக்கும். Okay, broadly it falls under these categories. You can either take a survey, you can go ahead and interview people, you can just have your own focus group and get the information from that. You can observe a set of people and you can observe a set of data points and get your own data. You can conduct experiments on the data and you can have your own case studies, right? So இதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறது, டேட்டா கலெக்ஷனுடைய மெத்தட். ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின், எப்படி, வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் டு பி ஃபாலோட் while you are collecting data? It's obviously there should be some method which is there while you are collecting the data, right? So first step is going to be you have to understand why are you Right. collecting the data? Okay, So end objective வேணும். So அதை பேஸ் பண்ணி தான் we are just because collecting your data. the entire questionnaire depends on why you are doing this, right? Your data in the collection outcome வந்து இந்த ஒரு single y-ல தான் உட்கார்ந்துருக்கு, right? And இந்த y-ய வந்து அடுத்து you have to make sure you are identifying your data source. Okay, sir. Okay, for example, let us say you want to understand the how to say gender ratio and the violence, domestic violence associated to it, right? So you have to understand why you are doing that. It's not that all the domestic violence are same. There are physical abuse, there are என்ன சொல்றது, dowry related cases, so in the மாதிரி, right? So you have to understand what your objective is, and the second one you have to determine is who is going to be your data source. The more reliable your data source is, the more accurate your data is going to be towards your objective. Okay, so இது வந்து you have to make sure. அடுத்தது வந்து ரொம்ப முக்கியம், நாம் இப்போ டிட்டர்மைன் பண்ண மெத்தட். What is going to be the method of data collection? Okay, so என்ன மெத்தடில் நீங்கள் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவோம்? Is it going to be a survey? Is it going to be an interview? Okay, அது எல்லாத்தையுமே you have to determine, சரியா? ஸோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா you have to run a sample. இந்த மெத்தட்லாம் டிட்டர்மின் பண்ணிட்டீங்க, you have to how to say, run a pilot, understanding
if your data is going to produce the proper result. Okay, test it. Okay, test your method. Okay, இந்த மெத்தடை வந்து you have to test it. அதுக்கப்புறமா then comes the collection process. Okay, actual collection. Collect பண்ணதுக்கு அப்புறமா, after you have successfully collected the data, you have to analyze it. Right. ஸோ இப்போ அனலைஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் we have to report. ஓகே, ஸோ இப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா once you have successfully reported, you have to actually monitor. Okay, you have to actually monitor the process. ஸோ இது எல்லாமே வந்து you are testing your system. Okay, monitor the collection process. Okay, so once you are successfully monitored, yeah, so அதுக்கப்புறம் வந்து it's all about data quality. What can be done to improve your data quality அப்படிங்கிறது தான். ரைட்டா? அடுத்தது வந்து after this it's about like that's it. Okay, ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக உங்களுடைய டேட்டா கலெக்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது. இது கூட ஒரு சில சப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் யூ ஹாவ் டு டேக் கேர். ஓகே, என்ன சொல்கிறது, எத்திக்கல். So why does ethics play a role here? What scenario? Yes sir, sometimes certain data வந்து கொஞ்சம் அலார்மிங்காகவும் இருக்கலாம். For example, it can be used for the negative things. The first day நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஒரு நல்ல யூஸ்க்காக நம்ம டேட்டா வந்து யூஸ் பண்ணுறோமா, இல்லை ஒரு 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 நெகட்டிவ் ரிசல்ட் வர்றதுக்காக நம்ம டேட்டா யூஸ் பண்ணுறோமா? Yeah, that is one case. There are some cases where the data source is at risk by providing us with the data. Okay, sir. Okay, you have to protect your source at some times. You won't give up your source. For example, let us say இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸிட் போல் நடத்துகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. You are conducting an exit poll. And certain set of people say party A is going to win, and certain set of people say party B is going to win. Okay, if let us assume the party A wins, and if that party A gets hold of this survey which you conducted and it's able to identify the people who just said the party A is going to lose, there's a good chance they might retaliate. Am I right? They may identify these people, corner these people, and they may start troubling them. Right? That those things should not happen. So the ethics plays a major role there. Let us talk about confidential information. Yeah. Okay, there is someone risking their life by giving you the data. Okay, these things may seem so small. என்ன சொல்றது, பெரிய பெரிய டேட்டா சோர்சஸ்லாம் திரும்பி காணாமல் போயிருக்காங்க. ஓகே, தீஸ் திங்ஸ் யூ நோ ஸ்னோடன்ஸ் கேஸ். No sir. James Snowden, he's a spy who defected from foreign country. He was having high level intelligence information, and he chose to reveal them out. So அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து you have to be very careful on what is the impact your data has on the source. Okay, so those things you have to be very careful. So that's why the ethics and you should also, like you said, you should inform the target audience why you are collecting the data, what you are going to do with it. Okay, so getting the consent.
You can't. Right, sir. So consent. Okay, allowing them to exercise the free will. Have you ever heard this exercising the free will? Yes, sir, like without any concern or anything, if they are interested, they can Coercion give illama. us the information. Why Yes, sir. free will is very important while you are doing the data collection? Why it is important? Not sure, sir. Obviously, to avoid bias. Okay. If you are giving me, So I am advice. giving you a question and I am saying mark A for this, Okay. and you want to mark C. Understood. Okay, there should be free will. There should be certain degree of freedom given to the. No, it's not certain degree. It's a maximum degree of freedom which should be given, and getting the consent. You said you will be using a device to observe your target, right? Right. So let us say you are observing a human. You should get the consent. Understood. Yeah, you can't get a consent from animal, but if you are observing a human, say determining, okay, supermarket la vandu, you are placing a CCTV camera. That's why you would have seen many places they would have put up the saying you are under CCTV surveillance. You're under surveillance. Yes. Yes, right. So that's like we are giving you the information, right? Boss, you are. Right. Don't do anything idiotic. Right. So இதெல்லாம் வந்து you have to make sure this is there, okay, and proper data access, Okay, sir. data storage and access. So this is very, 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 very important nowadays. Okay, there are laws, there are international regulations which are happening. There is this GDPR and HIPAA. Okay, so there are whatnot. Okay, so you have to be very careful in data access and data storage. Okay. What do you mean by data access? To find out, we draw a sample. So, The correlation for example, coefficient we differs are storing a data significantly. Give me 1 second. There Give me 1 is a second. linear Yes, relationship. sir. Attention, it is always tested whether the null hypothesis is real. Okay, yes, I so there was a video which I had enabled for reference. The dinner play it. Okay, so what do you mean by data access? Yes, sir. Like, let's say some data, like we are collecting and storing in local drive. So, நம்மளோட own local drives store பண்றோம் அப்படிங்கும்போது, so it is easily accessible for me. Easy என்னால அதை retrieve பண்ண முடியும். Let's say அதே மாதிரி தான். Let's say if I go to some other government websites, ஒரு குறிப்பிட்ட டெண்டர் பேஸ்ட் டேட்டாஸ், ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பேஸ்ட் வெப்சைட்ஸில் இருக்கும். ஸோ தட் வி ஆர் அக்சஸிங் த்ரூ சைட், சம் ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ். ஸோ மேபி திஸ் இஸ் வாட் த ஆக்சஸ் மீன்ஸ், ஐ கெஸ் சார். See, data access அப்படிங்கிறது it's not just accessing. You should Okay. know who should access and what they can do with that. Okay. Let's say I collected a data and I'm giving you access. You really think Okay. I should be giving you the option to modify the data which I collected? Yeah, okay. First, I should determine, should I allow you to access the data? That's the Okay. first thing. Even if I am allowing you to access the data, I should determine what you can do. Should I allow you to delete the data? Should I allow you to just read it and move? Okay. Should I allow you to download the data? So that is data access. Understood. Data. So data access is very important because யார் அதை பண்ண போகிறாங்க, என்ன பண்ண போகிறாங்க, and who is going to access what? Okay. Is my source confidential? Am I going to ensure that my source is public? Okay. Is it a sensitive data? Okay. All these things you have to be very considerate because based on see these things won't impact your scientific outcome directly, but they are important.
Okay, sir. Okay, because just because they don't impact your outcome directly doesn't mean that you can ignore these. Because இதெல்லாம் இதெல்லாம் முக்கியம் உன்னோட சயின்டிஃபிக் உன்னோட ரிசர்ச்சுக்கு இதெல்லாம் முக்கியம். பட் these are the other things which as a data scientist you have to have. So no one talks Right. about ethics. You said Instagram is Subjectives. listening to people's phone. Uh-huh. Where's the ethic? Understood. Right. Where's the consent? Did I give them the consent to record my conversations? Okay. The moment the consent is gone, the free will is gone. Understood, sir. Okay. And I don't know how my data is being used or processed. So these are like now the world is waking up. இப்போதான் வந்து உலகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஓகே இது ஏன் டேட்டாடா நீ ஒன்றும் அதை வச்சு எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. You're right. ரைட். ஸோ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூட நோட்டிஸ்ட் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு உங்கள் நம்பரை பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா யூட காட் தட் டெலிகாலிங் கைஸ் பம்பாடிங். ரைட். ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கால்ஸ் யூட ரிசீவ். ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். யூ ஷுட் நோ ஓகே என் டேட்டா நான் ஏன் கொடுக்கணும், ஒய் ஷுட் ஐ கிவ் த கன்சென்ட். நல்லா இமெயில் அட்ரஸ் வச்சு சாம்பிள் ஆத்தென்டிகேஷன் வந்தப்போ when you wanted login you would have used Google or Facebook in many places. Google login. You would have just given them okay இதான வச்சுக்கோ இதான் வச்சுக்கோ என்ன இப்போ காசா போனோம் என் கூகுளில் ஒன்றுமே இல்லை என் அக்கௌண்ட்டில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் there are a lot of things people are deriving out of it. Okay, so you should know what is the reason this data is being calculated or collected. சரியா? And Right. yeah, so coming to the point, இப்போ நம்ம வந்து data collection methods or steps வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Okay, and next we are going to talk about characteristics. Okay, so the validity. Okay, so the validity of data, for example, let us say you are going for exit polls. What is the validity of the data? Until the election is over. Exactly. So Yes. இன்னைக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய exit poll is not going to be helpful to us in the next exit poll. Yeah. Right. So validity should be the reliability. How reliable is my data source? Or how reliable is my data collection process? Objective. Okay. Objectivity. Okay, how precise. Okay, and என்ன சொல்றது, what are the other parameters? How ethical, how did I arrive at this data? Let us say there's a medical research I am coming out. Is it the one which I did or is it the one which I obtained ethically? I can't go and steal my competitors' research. Those researchers will cost billions of dollars. I can't just go and copy it. இன்னைக்கு வந்து movie piracy, you know, producers are putting crores and crores of money into the movie production. Yeah, so definitely. Actors are putting crores and crores of money into the movie production, but I don't think the actors are getting impacted or producers are getting heavily Producer impacted. impact. Is the data which you have is ethical? Okay. Yeah, அதுக்கு மேலே வேணும்னா டைம். எனக்கு அடுத்த வாரம் எனக்கு டேட்டா வேணும். Really, is it possible for me to handle this data collection process at the rate in which I am trying to gather? Right. So இதெல்லாம் வந்து you have to understand. Okay, these are, and you can see இதெல்லாம் உனக்கு வந்து டைரெக்டாக உன்னோட ரிசர்ச் வந்து இம்பேக்ட் பண்ணாது. If you have a data, you will have an output. But these considerations, these things which we discussed about, You're right, sir. these are going to determine how your research is going to be validated.
validation. ரைட். எனக்கு அடுத்த வாரம் எக்ஸிட் போல் எனக்கு 3 நாள் எனக்கு ஆன்சர் வேணும். எனக்கு எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் நான் எக்ஸிட் போல் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்? புரியுது. And did I follow the ethical process of data collection? Did I put my effort? So there are a lot of places where the research scholars, they just steal one another's job, one another's data. இவங்க போட்டு வச்சுருப்பாங்க, பேப்பர் மட்டும் எடுத்து நேம் மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. That has happened. லாஸ்ட் மினிட்ல போய் ப்ரெசன்டேஷன் பார்க்கும்போது இவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக இவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க வைப்பாங்க. The data, the paper they present there, it's going to be the same thing which is, this guy is going to present, and the guy standing behind will be crying out of it. Of course, they will challenge and they will prove and everything. Okay, but is that the ethical way to do it? We don't know. So, what are the uses of collecting the data? ஒன்று வந்து enable better decision making. Enable better decision. Better decision making enable பண்ணுறதுக்கு we can have the data collected. Okay. Enhance our understanding. Enhance understanding. Of problem. Okay. And what is my problem? How better I can solve it? அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்காக இது பண்ணலாம். Evaluate my outcomes. Evaluate my decision. இதுக்காகவும் you can use it. So what else? Maybe for reference, next future reference. Reference. Yes, sir. And understand trends. But, yeah. So there are a lot of other parameters, but இதெல்லாம் வந்து it will be better if you have the data collected for you, right? So there are limitations அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, there are a few limitations which we have already discussed. You should make sure they are not there. First one is bias. Right, sir. Make sure your data is not biased. Okay. And cost. Okay, like I said, you should have the resources, either it's time or is it money, or is the effort you're putting in, all should be there. Okay, you should ensure that you have the proper cost. Okay. And limitations. Yeah, the limitations on that side, everything falls under the issues. Okay. And data quality issues. Okay, so quality issues should be taken care. Scalability. What is the issue with the scalability? Can you let me know? Maybe scalable word on the like improving or further adding. Yeah. Or So continuing. இப்போ நான் வந்து ஒரு மாடல் வந்து 10,000 யூசர்ஸ்க்கு ஜென்ரேட் பண்ணுறேன். What happens when I scale this up to 1 crore? Extra time or cost. No, how Need more well data. my data, the model which I'm preparing based on this data performs. So if there's a bias in my data, obviously it's gonna skew the result. And when I'm amplifying it like another 10,000 times or another 1,000 times, let us say. So have you ever heard it? என்ன சொல்றது? Parallel lines கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Parallel lines, yes, sir. Okay. So what is the definition of a parallel line? It won't intersect. That was the definition. If it won't intersect, even if you extend the lines indefinitely. Infinity, yeah.
ரைட்டா. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா 0.001% 1 degree வந்து there will be a deviation. Okay. But it's not a parallel run. So if you extend it indefinitely, it will definitely intersect. The more you extend, it gets amplified. நமக்கு வந்து 0.001 தானே அப்படின்னு இருக்கும். But when you consider the distance, it gets amplified. Understood. For example, let us say நம்ம 0.001 தானே, இது என்ன தெரிய போகுதுன்னு நினைப்போம். நம்ம இங்கேருந்து மார்ஸுக்கு ஒரு சேட்டலைட் ராக்கெட் அனுப்புகிறோன்னு வைங்களேன். That 0.001 degree difference will be somewhere equal to 1,000 or 2,000 miles when it reaches Mars. Deviation. Yeah, deviation by 1,000 or 2,000 miles, which is like approximately, I don't know the exact thing, maybe like the distance between the moon and sun. See, moon and earth. You might miss out target, right? So the scalability should always be there, and credibility. Okay, so we have discussed it multiple times again and again, but these are the major things we have to consider while we are going for data collection. Okay, so just to run through, structured data, unstructured data, and semi-structured data we taken, and data collection, primary data collection set, and secondary data collection. Types of data, qualitative and quantitative data. So this is our analysis pompos, we will take a look into it. Okay. Right, sir. The question you ask actually determines the outcome you are going to get. Okay. So primary data, secondary data, and okay, and the broad collection methods. Data collection methods broadly: surveys, interviews, focus groups, observations, experiments, and case studies. This is broader. Okay. And அதுக்கப்புறமா வந்து what are the steps you have to follow while you are going for data collection? First, you have to determine objective and sub-objectives. Yeah, first you have to determine the objective, and then go for data source, method, test the method, collection, analyze, report, and monitor the collection process, and ensuring the data quality. அதுக்கப்புறம் வந்து we have to make sure the secondary parameters are met. Ethical, consent, free will, proper data storage and access. Okay, and characteristics. Your data collection should be valid, reliable, based on objective, precise, ethical, and time based. Okay, why? What does it enable? It enables me making better decision, understanding the problem, evaluate my decision for reference, understanding the trends and patterns. We can use the data collection. Okay, so issues there should there will be bias, cost limitations, and any other limitations, quality issues, the scalability issues. Right, we have to ensure that we are avoiding these issues while we are collecting the data. So mostly data collection okay, so this is just data collect data collect we have to ensure that we are ensure that we are going to properly store and analyze it. Yeah, sir. This is just like the first step. So நாங்கள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணோம். நான் வந்து MBA பண்ணும்போது டேட்டா கலெக்ஷன் வாஸ் நாட் தேட் கிரேட். ஓகே, ஆர் ஐ டிடன்ட் டூ இட் தேட் கிரேட். என்னோட ரிசர்ச்சுக்கு இருக்கிறதுலேயே ஒரு மீடியோக்கர் ரிசர்ச் இஸ் வாட் ஐ டிட், பட் ஐ ரெக்ரெட் இட் டுடே. ஓகே, we could have done it better, and because we didn't know the value. No one taught us like why I am doing it, what is the expected outcome அப்படிங்கிறத யாருமே சொல்லலாம். தெரிஞ்சிருந்தால் maybe we could have done a better job. Okay, that's what I feel today. Yeah, so இது வந்து டேட்டா கலெக்ஷன் ப்ராசஸ் நம்மளுடைய இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அண்ட் அடுத்தது வந்து டேட்டா க்ளீனிங் ப்ராசஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு கோ. நாளைக்கு வந்து we will take a look at the cleaning processes, various steps and methods which are involved. அதெல்லாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரியா? Right, sir. Okay, ma. See you. Bye. Right, so then I'm taking today's homework for like
primary data and secondary data collections. அந்த இதை வந்து ஒரு Complete டேபிளாக போட்டு ஜஸ்ட் ஹேவ் இட் ரெடி. ஓகே, Right. ப்ராப்ளி சம் நாளைக்கு டைம் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ஒர்க்ஸையும் வி வில் அனலைஸ். வில் சி ஹவ். நானும் இன்னும் ஐ டென்ட் கோ த்ரூ, ஐ வாஸ் நாட் அவைலபிள் ஆன் த வீக்கெண்ட். Right. அதை நம்ம கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு இன்னைக்குள்ளதையும் சேர்த்து பார்த்துட்டு தென் ப்ராப்ளி வி கேன் டேக் அப் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ். Sure. ஓகே Okay. ஓகே மேம், சி யூ, பாய். Thank you, sir.